সব হিসেব নিকেশ পাল্টে দেয়া এক আশ্চর্য সময় পার করছে বিশ্ব। লক্ষ লক্ষ মানুষের থেমেছে জীবনের গতিপথ, মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষের পাল্টেছে জীবনবোধ, আর সারা পৃথিবী খুঁজছে অর্থনৈতিক মুক্তির নতুন পথ। বিজ্ঞান, সভ্যতা, অর্থনীতিতে উন্নত ব্রিটেনের করোনা মোকাবেলায় অপ্রতুল প্রস্তুতির সুযোগে অর্থনীতিতে এখন গত ৩০০ বছরের সবচেয়ে বড় মন্দার মুখোমুখি। UK is facing the worst recession purely down to the extended lockdown in UK compared to other EU countries, and Brexit has resulted in the economy shrinking by more than 10%, with the unemployment rate in the UK have gone up drastically and the government spending more than 300 billion already on COVID-related costs and significantly increasing government debts. These are the main three reasons and drivers why UK is facing this worst recession seen on record. ব্রিটেনে যে কোনো রিসেশনের ধাক্কার প্রথম আঘাতটা আসে প্রপার্টি মার্কেটে। সোনার হরিণ একটি প্রপার্টির জন্য অপেক্ষায় থাকে লক্ষ লক্ষ ব্রিটিশ। কিন্তু প্রায় ৮ ট্রিলিয়ন পাউন্ড মূল্যমানের ইউকে হাউজিং স্টকে প্যান্ডামিকে কী প্রভাব পড়ে তা নিয়ে শুরুতেই ছিল জল্পনা কল্পনা। 2020-এর শেষের দিকে দেখা যায় 2019 থেকে 26% বেশি প্রপার্টি বিক্রি হয়েছে, যার মূল্য 300 বিলিয়ন পাউন্ড। আমাদের কমিউনিটির প্রপার্টি বায়ার, সেলার কিংবা ব্যবসায়ী সবাই ছিলেন দোটানায়। I think that the property market will eventually slow down. I think with the stamp duty threshold finishing in March, people will try and buy in property which is below 500,000. At the same time, I think the rental income will go up and people will downsize. I think we've all, during this pandemic, we've all had the payment holiday concession. That'll come to a close. We don't know as yet. I think that'll come to a close, and I think property will crash. But at the moment, it's very unstable. It's very volatile. So if anybody does want to invest in properties, I'd rather suggest that they be very precautious and look at other options. Maybe go into cryptocurrency or something more secure, or even electric vehicle market. But it's going to be long-winded. প্রপার্টি মার্কেটের বাস্তবতা বুঝতে আরও কয়েক মাস সময় লাগলেও ব্রিটেনের আনএমপ্লয়মেন্ট রেট যে বাড়ছে এটি এখনই পরিষ্কার। প্রায় 10 মিলিয়ন কর্মী এখন ফালো স্কিমে আছেন। 2021 সালের মাঝামাঝিতে বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় 2.6 মিলিয়ন। এর সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী হবে ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি। যারা লো স্কেল কাজে কর্মরত তাদের জন্য আপাতত কোনো সুসংবাদ নেই। জীবনের এই পরিবর্তনে আমাদের প্রস্তুতি কতটুকু? The hospitality industry will suffer because it's deemed as a luxury in times of austerity, and the labor force in this industry will diminish due to the lack of supply and demand. But our colleagues who have this extensive experience of customer service should retain themselves and carry that forward to other industries. The lockdown has been a problem for almost everyone, but you've got to try and make the most of the time available to you. And this is an opportunity to brush up on your knowledge, improve up on your employability skills, and obviously taking any online courses that are available. কিন্তু এই দুর্যোগেও অনেকের জন্যই ছিল পৌষ মাস। সারা পৃথিবীতে যখন বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষ লকডাউনে, বড় বড় টেক জায়ান্টরা কামিয়েছেন শত শত বিলিয়ন ডলার। তাদের টেকনোলজির সদ্ব্যবহার করে ই-কমার্স, ডেলিভারি বা অনলাইনে ব্যবসা করে অনেক ছোট ব্যবসায়ী, স্টার্টআপ কোম্পানি এখন স্বপ্ন দেখছেন বড় কিছু হওয়ার। আমাদের কমিউনিটির প্রধান ইন্ডাস্ট্রি রেস্টুরেন্ট ব্যবসা বিশাল ধাক্কার সম্মুখীন হলেও করোনাকালে টেকওয়ে ব্যবসার জন্য ছিল স্বর্ণযুগ। Established takeaways and restaurants that provide a takeaway service already had a client base, and with the forced closure of restaurants, people had nowhere to go, so takeaway was the only option. And people who are using online platforms such as Deliveroo, Uber Eats, Just Eat were doing exceptionally well during the lockdown. I think the restaurant industry is looking very glim at the moment, and once we know when we can reopen after lockdown, post-lockdown, which we at the moment we have no idea at all, and that's when we will know. I think it will be a very slow start, and it will take time for it to reinvent itself. এই প্যান্ডেমিক জীবনের তৎক্ষণাৎ পরিবর্তন এনেছে ঠিকই, একইভাবে অনেকের জীবনকে নতুন করে সাজাতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আর তাই আমরা দেখেছি পাইলটকে ডেলিভারি ড্রাইভার হতে, শেফ হয়েছেন সেলাই কারিগর,
আবার মিনিকেপ ড্রাইভার হয়েছেন বেকার। ঠিক একইভাবে সময়, বাস্তবতা এবং উদ্যমকে কাজে লাগিয়ে অনেকেই স্বপ্ন দেখছেন নতুন সম্ভাবনার। We have to constantly rebuild ourselves, which requires gaining new skills and capabilities, which will place us in a good position to adapt to the new economy and take advantage of opportunities that the pandemic brings to the community. As humans, we're resilient, and there's so much to be positive about. Over 10 million people have been vaccinated. It's just a matter of time. Our forefathers started this industry from scratch, and we have built a multi-billion pound industry. So inshallah, I know we're going through a tough time, but going forward, there will be better times. Just a matter of time. পৃথিবী যদি হয় এখন বিধ্বস্ত, নতুন পৃথিবীর জয়গান শুরুও তবে এখন থেকেই। প্রয়োজন শুধু নিজের দক্ষতা, উদ্যমকে সুযোগ দিয়ে পরিবর্তনকে স্বাগত জানানো। অনেকেই প্রস্তুত, আমরা কতটা প্রস্তুত?